Facebook определяет то, как эта страница показывается всему миру. Я не могу изменить ее внешний вид. So Facebook determines which of my friends show up on this page, and I can't choose who I want to represent me to the world. То есть Facebook выбирает весь внешние страницы, как он меня показывает. Я не могу выразить себя, показать себя всему миру. Now on Twitter, which is another network that I use, you see a very similar picture where I have very little control over the design of this page, but at least you can see my status updates. So you get a little bit of a better picture of what I do and what I think about. И в Твиттере это то же самое. В принципе, я могу изменять и фон этой страницы, и, конечно, вы можете смотреть на обновление моего статуса. And again, on FriendFeed, which is a social aggregator, you see more of my activities, and I can change the design here a little bit more, but they choose which activities of mine to show to the world. И вот на FriendFeed, на этом социальном агрегаторе, я, конечно, могу изменять несколько больше вещей, но именно FriendFeed предоставляет, как представить меня всему миру. Now, this is sort of a pop quiz. Who can spot the similarities between these different profiles? Вот я хочу задать вам вопрос, кто видит какие-то сходства между этими тремя скриншотами? Right, so a lot of people say that it's all the same picture. On all the pages, right? Большинство говорят, что просто одно и то же фото. But it's actually a little bit different than that. In fact, as you can see here, the logos are all on the very top left. So when you read, you first see the company logo, and then you see my name. Здесь важно то, что вначале, когда люди смотрят на эту страницу, они вначале видят логотип компании, а только потом мое имя. So this is what I call brand-mediated identity. In other words, I rely on these companies to host my profile and to share my profile to my friends. Это то, что я в своей концепции называю брендированной личностью. То есть именно вначале люди видят именно бренд этой компании, а только потом меня. Now, in contrast, this is my homepage. I have my own website, and this is how I choose to present myself to the world. Вот, собственно, моя веб-страница, и на ней только я один решаю, как представлять себя миру. So, I can change this whenever I want to. I can edit the source code, and I can change the design without having to ask anybody for permission. Здесь я могу изменять все, что угодно, я могу изменять дизайн, не спрашивая ни у кого разрешения на это. And perhaps importantly, as I suggested previously, the only logo on that page is mine. И, как я уже говорил раньше, единственный логотип на этой странице – это я. So, this profile becomes more interesting as you do things online, as you accrue different behaviors and activities and share things with friends. Профиль становится все более ценным по мере того, как вы выполняете какие-то действия, заводите друзей, получаете информацию. The results of these activities and the things that you share are what I call data capital. И результатом всех этих действий является то, что я называю капиталом данных. So I want to illustrate this idea, this concept, with a story. And the story is going to be the story of the death of a web app. Чтобы продемонстрировать это на примере, я расскажу вам небольшую историю. Это история смерти веб-сайта. So today we're going to talk about Pounce. Pounce was a social network that existed very briefly. Сегодня мы поговорим о такой сети, как Pounce. Эта сеть существовала очень недолго. And I think that the story of Pounce actually illustrates a broader trend, something that we're going to see more of as the social web becomes more popular and more widely used. И на примере этой сети я покажу ту тенденцию, которая, я думаю, будет все более и более популярной. Now, Pounce wasn't like any other web app in some ways, because I actually knew the people who were creating it. So I knew it wasn't built by some evil company that just wanted to take my data and leave and run away. Pounce был не обычной сетью, потому что я знал людей, которые его создавали. Я знал, что это не какая-то страшная компания, которая возьмет все мои данные и исчезнет вместе с ними. So as you can see, here's Leah and Kevin and Daniel. These are all my friends, and they built this website.
Вот и мои друзья, они, собственно, создали этот сайт. So this is essentially how it looked. It was very much like Twitter, where you could post messages, but also links and files and events with smaller groups or lists of people. Вот как выглядел этот сервис. Как видите, он очень похож на Twitter, можно было отправлять как статусы, как и разные сообщения, но только меньшей группе людей. So it was a fairly popular service at the time amongst a small group of people, and one of the things that gave it that, I think, popularity was because it had a sense of humor all its own. Ну, он был достаточно популярен в узком кругу людей, и то, что делало его необычным, так это чувство юмора, которое он сделал. And unlike most Silicon Valley companies, it had a business model. So it actually was charging people to use it. И в отличие от многих других стартапов из Силиконовой долины, у него была какая-то бизнес-модель. За его использование предполагалось взимать плату. But even in spite of that, it still ended up going away. Но это не помогло, и сервис пришлось закрыться. And so in December of 2008, nearly a year ago, it was acquired by a company called Six Apart. And Six Apart announced that they would be shutting it down within 2 weeks after acquiring it. Почти год назад, в декабре 2008 года, компания Six Apart объявила о том, что она приобретает этот сервис и закрывает эту сеть. And indeed, on the Pounce blog, Leah, the lead developer, wrote that people would have 2 weeks to extract their data. Fortunately, they provided an export, which maybe helped a little bit. И действительно, в главном блоге Pounce, главный разработчик, объявила о том, что они закрывают эту сеть, но, слава богу, было какое-то средство, которое позволяло экспортировать данные в другие сервисы. And true to their word, on December 15th, they did shut down the site, and if you visit it today, you'll see this page. И этот сервис действительно закрыли. Если вы пойдете сегодня на этот адрес, то вы увидите вот такую страницу. Now, as I said, Pounce provided an export, but that wasn't sufficient for 2 reasons. First, you couldn't export your friendships or your relationships. And second, there was no way to leave a forwarding address to tell your friends where you'd be sharing links and posting new posts after you left Pounce. Как я уже говорил, было какое-то средство для экспорта данных, но оно было недостаточно по 2 причинам. Во-первых, невозможно было экспортировать отношения и связи, которые связались на этом сайте, и во-вторых, невозможно было сообщить друзьям, где ты будешь продолжать вести свою активную деятельность, отправлять ссылки и так далее. And so this, to me, represented one of the first betrayals in the social web. И это, как мне кажется, было одно из первых предательств в социальных сетях. Because essentially many of us had trusted Pounce to do whatever they needed to do to stay around and to make it possible to connect. And when they went away, they took more than just our data, they took many relationships as well. Потому что многие из нас верили в Pounce и использовали его для работы, для своей деятельности. И когда они закрылись, они вместе с собой унесли многие связи, которые образовались на этом сайте. But of course, Pounce isn't the only one that has suffered this fate. You might be familiar with a website called GeoCities, which during the first bubble was quite popular for people to build their first homepages on. Но это не судьба единственного сервиса. Вот, например, может быть, вы знаете сервис GeoCities, который был достаточно популярен во время первого доткомовского полза, зря он тоже закрывается. Later this month, Yahoo, which now owns GeoCities, will be shutting that website down and deleting all of the homepages that were built there. Компания Yahoo, которая теперь владеет этим сервисом, объявила, что в этом месяце она закрывает его и удаляет все данные домашних страниц, которые там были. Similarly, another service called Storyteller, which allowed you to capture all of your activities, is facing a similar fate, and they are going to close down, I believe, in December. Еще один сервис, который позволял рассказывать о том, что вы делаете, Storyteller, его тоже ожидает та же судьба, скорее всего, произойдет в декабре. And more recently, T-Mobile announced that they had lost all of their customers' data, their address books, their contacts,